Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Tonight on NTV. By the way, I remember giving you a very fair deal. It was fair for both of us. Even I'm not interested in your deals. I am only human. I know. And I have a breaking point. Well, I actually like your outfit, Regina. It's all tight and clingy. You know, I better not say anymore. I'm a married man. A friend of mine called, and he wants to meet you. Little Bow Wow. Tonight on NTV. Street Live in association with Rehab Fun Time. Fun all the time. Kolera ku Zai Plaza FF4 tunda film. Ekizibu ekisooka budde. N'ebirala ebintu okweyongera n'okukka. Empute zino ze tuteekako film. Zeeyongera ne zikakabibwa mutwaliwo stage. Ate kati film yo tulinga abaji tuteeka ku set zimu. Ya olunaku kati ng'olwemmande tuba tusuubira sete nnyingi era tusinga okufuna emitwalo wakati wa abiri n'okweyongerayo. Abavubuka nibaagaliza okukola kubanga business tekyetaaga sente nnyingi. Firimu yo yeetaaga ebintu bingi kugijjamu kubanga wawo empute onofuna olupapula onofuna buli kimu kati eri saako olunaku olubinyiza okuba half carton. Rehab Fun Time. Fun all the time. If you increase the budget, it's basically helping the person who is up on the ladder. Youth fund, that one is gone case. Because if you look at the process of getting the youth fund, it's long and you have to know someone in the queue. There's a lot to be done with that money. There are so many schools that are really in poor state that need to be worked on. The hospitals. So if they keep on adding more money for some of these MPs who don't even do anything. To me, as a youth, I think the budget should address most especially on jobs for us the youth. 9,000 jobs for 400,000 graduates every year.
problems? But maybe the budget will answer that on June 12, 2014. Our budget, our responsibility. And the change of government won't stop a thing. I've run out of fingers counting the number of multinationals setting up here. What about the 3 companies that announced their plans to launch last week? I say they're shopping. Me, I'd be looking to sell. At what price? More. Much, much more. I don't know who you are or how you know these things, but one thing I'm sure of, you're in the wrong job. Here, call me tomorrow at 9 o'clock in the morning. I'd like to hear more from you. Are you ready for your big break? The East African, understanding the region. NTV, turning on your world. Hello and good afternoon and happy Heroes Day. My name is Malcolm Sima. This is NTV and this is NTV at 1. Let's have a look at the headlines first. Three killed and 2 injured after a hand grenade is thrown into their house in Soroti. And security officials at the U.S. Embassy deny entry to 4 activists seeking to present a petition against Foreign Affairs Minister Sam Kutesa. Also coming up, flash floods in Mogadishu leave hundreds of IDPs homeless. Welcome to NTV at 1. 3 people died while 2 others were seriously injured after an unknown assailant threw a grenade into their house and the house they were sleeping in. The incident occurred in Umongo village in Soroti district. 34-year-old Nelson Enyandu and 2 of his children died on spot. 2 other children were rushed to hospital, the referral hospital in Soroti. The explosion happened at about 1 a.m. Enyandu, the now deceased father, was sleeping when the assailant knocked at the door. Enyandu did not open the door. When the grenade was thrown inside the house at around 12 to 1 a.m. 12-year-old Rhoda Pedun and 11-year-old Nora Anyu survived the attack. They were immediately rushed to Soroti Referral Hospital. Their condition is cause for worry. The bodies of the 3, Enyandu and his 2 other children, were quickly placed in coffins. Police say they have not yet established the motive behind the attack. We are trying to get to the ground to make sure that we get the clues that we are sure will lead us to arrest 1 or 2 suspects. They normally don't volunteer information to police. Police say Asuret sub-county records the highest number of murder cases in Soroti district.
4 activists have been denied access to the American embassy here in Kampala. The activists had hoped to present a petition blocking the election of Foreign Affairs Minister Sam Kutesa as the president for the 69th United Nations General Assembly. The election is set for the 11th of June. Stand up for your rights. These 4 started their walk at Nsambya Sharing Hall. No photography, no stopping, no parking. Well, there's no photography, but I guess videography you can. They ignored the heavy downpour and kept at it. Despite the biting cold, they did not receive a warm welcome at the embassy. The security denied them permission to get in. Parking. Earlier, they had explained to journalists the reason for their trek. To have Mr. Kutesa as President of the General Assembly would present a serious conflict of interest, much like the situation that Parliament found to exist in 1999. They were against the forthcoming election of Sam Kutesa as the President for the 69th UN General Assembly and were hoping to do something about it. They want Sam Kutesa to withdraw his candidature. Mr. Kutesa should do the honorable thing and withdraw his candidacy. And so, they made their way to the US Embassy. Sam Kutesa, the current Foreign Affairs Minister, has been nominated as the sole candidate to represent Africa and become the only candidate to be the next President of the UN General Assembly. A group of Ugandans, however, say Kutesa's election will not serve the interests of the UN. Is it serious when it speaks about supporting those who fight against corruption and for human rights and the rule of law in Africa? Will it allow US taxpayer money to fund Mr. Kutesa's salary? Solomon Kawesa, NTV. Now, over 1,500 youths from Wikwe and the neighboring districts could lose their jobs at Night Hill Textile Factory if the company fails to get another VAT waiver. MPs from Busoga, who are currently pushing for another reprieve, say it is increasingly getting difficult to get any breaks for the company. Night Hill, which is a key employer for so many people, including women, is likely to have a setback on the country. I would like to refer to the statement, the State of the Nation address that was made last week by His Excellency, where he pointed out the 4 pillars of development, which include but are not limited to agriculture and industry. And I do remember he hinted about the growth of the textile industry. Machinery, these are buildings, this is everything. Buyukwe as a district, as a member of parliament, is benefiting out of it. The national economy, when you look at the best taxpayers in the country, the factory is among them. So what does this take? What does it entail? It is not about laying off and staying into operation. You shouldn't even lay off. Why should we lay off if we have methods? We have... Flash floods in the Somali capital Mogadishu have left hundreds of internally displaced persons homeless. The floods that ravaged the southwestern port city of Kismayo submerged the displaced people's makeshift structures. 3 children are reported to have died in the floods last week. Over 350 families at the Tawakal internally displaced people's camp in Somalia have been left homeless after heavy rains destroyed their shelters. The majority of the displaced people are women and children who are now spending nights in the cold. Shankaron Sidi, a mother of 4, says she has been overwhelmed by the effects of the floods. She struggles to sustain her family, which has endured the floods for over a week. We sleep in water. I have 4 children and we have spent 8 consecutive nights in water. We are homeless day and night. We don't know what to do. So if you can do something for us, please do it. The floods have disrupted life at the camp, leaving the residents unable to engage in any activities other than fighting for their lives and property. Floods took us by surprise. We no longer have shelter nor schools. We are starving. In the night, we stay in the water because we have nowhere to sleep. We are suffering.
The Juba interim administration leader Ahmed Mohamed, together with AMISOM officers, have visited the affected IDP camps to assess the situation. The administration has identified high grounds where the IDPs will temporarily be relocated to. The AMISOM assessment team was led by Captain Salim Mohamed from the Kenya Defense Forces. The floods have rendered some of the roads impassable. He died in last Monday's floods. The rains have come again and we are still in this camp. Many children are dying because there is no medicine. Although Kismayo city is relatively peaceful since the security forces of the interim Juba administration and AMISOM captured it from Al-Shabaab in September 2012, the humanitarian needs of the people remain vast. Associate Professor Mauda Kamatenesi, former Dean of Faculty of Science at Makerere University and a researcher in herbal medicine, has been installed as the Vice Chancellor at Bishop Stewart University in Mbarara. Professor Kamatenesi becomes the third female scholar to head a university in the country, and she says she will not only focus on academic but also work with communities in looking for solutions of the problems that affect them. For the sun, God. You are receiving symbolizes your authority upon the university and what Bishop Stewart University stands for. The name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The key and the flag. I, Associate Professor Mauda Kamatenesi Mugisha, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Bishop Stewart University and all the university governance organs. Successful learning occurs when learners are fully engaged in the active learning process. I have no doubt that government and Ugandans will rely on you in realizing the noble goal of this institution geared towards improving the quality of education and increasing access to education and training. This is NTV at ONE. We're going to take these short messages. We'll come back with more stories for you this afternoon. Lie down. Nurse, you left me here too. Just relax. Help my baby. Madam, don't stress the baby. Just relax. Do you have any? Nothing. Oh my God, this is my life every day. Can one midwife deliver 5 women at a go? This is a call on government to recruit more health workers, especially midwives, and ensure adequate staffing of health facilities. This message is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. On the next episode, brought to you by At Orange. We know you want to do more on the internet. That's why we bring you happy hour day and night. Deception. By the way, I remember giving you a very fair deal. It was fair for both of us. Even I'm not interested in your deals. I don't want you, I don't want to marry you. That's not even a secret. Mama, I am only human. I know. And I have a breaking point. And this family has made me reach my breaking point. Somebody help me. Sorry, Evelyn. Somebody help me. Destiny River. You can download movies at the lowest prices and never fast from Orange. Dial *133# to buy a data bundle. Happy hour changes with Orange. Today changes with Orange.
Welcome back. This is NTV at ONE. Today is Heroes Day, and it's being celebrated in Chikandwa, Mityana district, and the Ugandans are aware that the theme is celebrating lives of our national heroes through dedicated service to our nation. We have a feed now from Mityana. Abamu bwe bagenda waggulu wansi nga beerabirayo weebale nnyo kutwagala nga bwe tuli ate n'okutuwulirizanga. Bassebo ne bannyabo abaali e Butalangu omwaka oguwedde twakusaba okulambula abalwanyi, okwogera ku siriimu Kattira, okuddaabiza Nakaseke Hospital. Ssebo abalwanyi wabalambula era n'obaterawo program. Abasirikale ba General Sale bakoze omulimu mulungi. Once again, the theme for this year's Heroes Day is celebrating the lives of our national heroes through dedicated service to our nation. And happy Heroes Day wherever you are. Let's just move on. Medical researchers estimate that there are as many as 3,000 to 8,000 cases of nodding syndrome in northern Uganda and parts of South Sudan. But very little is known about the cause of the syndrome that has brought immense suffering to its victims in northern Uganda. Florence Narimba looks at the previous research carried out by scientists in this afternoon's Health Focus. Health Focus is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. In 2012, an American director of the Division of Global Disease Detection from the Centers for Disease Control in the US said that nodding syndrome was a condition that needed to be urgently addressed. Dr. Scott Dow made the remarks at the first scientific conference on nodding syndrome in Uganda. We've been working for several years and we still don't have the answers. It is now almost 2 years on, but scientists haven't yet made a breakthrough in establishing the cause. However, the CDC team in Uganda has been assessing the people afflicted by the syndrome in the north. In May, a family of 10 from Lamour district was taken to the National Institutes of Health in the U.S. capital, Washington, D.C., to undergo genetic studies. The institute is the world's largest hospital in the field of clinical research. The family hails from a Abam village. The study wants to know whether there is any genetic correspondence from the parents to the affected children, and why the other children have remained without the nodding syndrome, and why have the grandchildren remained healthy. The family returned on May 26. They took a lot of samples, like fluids, like blood, and even brain tissue, and analysis is undergoing. In an article posted by Dr. Francis Collins, the NIH director, on their website, the 3 teenage patients, ages 18, 17 and 13, underwent extensive medical testing, including detailed MRI imaging of their brains and overnight electroencephalography, which records electrical activity from brainwaves. In addition, all members of the family underwent a range of medical tests. It is our prayer to God that out of the 10 people, we should get to know what is the problem and the drug itself. Nodding syndrome has been something that struck the medical profession and the knowledge of medicine in this particular region. But the most affected is the sufferer, the one carrying the strange mix of diseases, each of which manifests itself differently. Sufferers experience head nodding, especially at the sight of cold food or cold weather. This is accompanied by cognitive impairment, delayed puberty and growth retardation, with most being malnourished and stunted. Investigations are going on in South Sudan and Tanzania, which are the other 2 countries known to have patients with the syndrome. Some causes have been ruled out, like suspected consumption of red sorghum, consumption of baboon brain, and absence of reported history of measles in South Sudan. Uganda has its fair share of suspicions. We realize that there is a very big difference between
what the community perceive about the disease as compared to the health workers. Some of them say, I think the ghost. Some of them say, I think some medicines have been put on hair, so it has catch the people of these areas where they're not, because they are like, why is it concentrating in some of these areas and not in other areas? Yeah, some of them are saying maybe it is the effects of the bombs. While some people blame the relief food in the region, experts ruled that out in prior investigations. In fact, dozens of hypotheses have been ruled out. However, there have been some suspected causes, like the onchocerciasis infection from the black fly, resident in many rivers surrounding the affected. Another narrowed down has been vitamin B6 deficiency. That's interesting to us because low vitamin B6 in rare circumstances can be associated with seizures, intractable seizures, very difficult to treat. And so that provides us some hope that if high doses of vitamin B6 are provided, perhaps that will help these children. Most scientists agree that the syndrome is a form of epilepsy with the NOODs being caused by a special kind of seizure requiring anti-epileptic drugs. However, researchers haven't yet agreed on the best drug to prescribe to the patients. In Padea district, the parents in this home did their own observations on the drugs and demanded that the hospital change them. This is what they were using in the past? Yeah. So this one was bad? Yeah. So this is better? Yeah. Okay. However, every patient reacts differently to a given drug. We don't yet understand what the underlying cause is, and therefore we can't recommend the best treatment or prevent this disease in the long term. Nevertheless, preventative measures have been going on in the form of river dosing to reduce the population of the black fly. River dosing will continue until the black flies can no longer be detected. At Glue Regional Referral Hospital, research was done on the nodding behavior of one afflicted child for 3 months. Had acid in their bodies, and we took all that process out of that patient. Child temporarily stopped nodding but got back the episodes after the 3 months elapsed. The researcher from Gulu University, who is also a member of the National Task Force on Nodding Syndrome, says more studies are getting done. What is there in their blood? What is there in their skin? What is there in all the organs? Dr. Scott from CDC also has what he calls an interesting theory. Autoimmune disease. So some kinds of arthritis are caused by the immune system of the body attacking itself. And there are examples when those antibodies attack the brain and cause unusual brain syndrome. It's a good finding, and we are happy that something has come. But it leaves many questions to be answered. How does it cause the problem? One thought that we have, which we're interested in following up, is whether antibodies against perhaps onchocerca might be attacking the brain and causing the nodding syndrome. Some members of the community continue to witness weird occurrences every day amongst the afflicted. When the hand move with cheeks around, the child just pick and grab the cheeks and start eating like that. I think it's becoming epidemic. The National Institutes of Health considers nodding syndrome a global threat. For now, though, the ongoing genetic study in Washington is what most are looking up to. Hopefully, the Ugandan child and the adult suffering from nodding syndrome will benefit from this in a future so near. Florence Saliba, NTV. Health Focus is brought to you by Uganda National Health Consumers Organization and Voices for Health Rights. Thank you, Florence. And just a little prayer for our brothers and sisters in northern Uganda who are struggling to cope with nodding disease, a strange disease that researchers are struggling to find a cause for. Across the border now, Pope Francis and Middle East leaders have prayed for peace, and President Abdel Fattah el-Sisi has promised to defeat terrorism in Egypt.
Pope Francis has told the Israeli and Palestinian presidents that they must respond to their people's yearning for peace in the Middle East and find the strength to persevere in undaunted dialogue. The Pope made his appeal on Sunday to Shimon Peres and Mahmoud Abbas during a prayer meeting among Jews, Christians and Muslims at the Vatican. Abbas said he asked God to bring comprehensive and just peace to their country and region so that the peoples of the Middle East and the whole world would enjoy the fruit of peace, stability and coexistence. Francis said that he hoped the prayer meeting would mark a new journey towards peace in the Middle East. The session in the Vatican Gardens marked the first time the two presidents have met in public in more than a year. The meeting was arranged on the second day of Francis' visit to the Holy Land last month, where he called for Palestinians and Israelis to work together, saying a breakdown in talks was unacceptable. Elsewhere, the Pakistani Taliban have claimed responsibility for an assault on Karachi airport that has killed 29 people and given warning that more attacks are on the way. Besides the dead, at least 24 people were wounded, and flights were suspended as a result of Monday's attack on Jinnah International Airport, which is Pakistan's busiest. According to the spokesperson for the Tehrik-e-Taliban Pakistan, the attack, which began after midnight, was a retaliation for the treatment of the TTP prisoners and for air raids on North Waziristan. The raid involved heavily armed attackers disguised as security personnel who hurled hand grenades and fired automatic weapons as they targeted the airport's cargo terminal. The army said it had regained control of the airport around dawn after a 6-hour siege, but explosions and shooting could still be heard on Monday morning, and Pakistani troops relaunched their operation. Now, ahead of the World Cup, teams are arriving in Brazil for the world's biggest event and have been greeted by cheering throngs and waving flags. More than half the 32 competing teams are already in Brazil, with more teams scheduled to land in Sao Paulo this morning. Meanwhile, Karim Benzema was in class of his own in an unusual role on the left as France geared up for the World Cup with an 8-0 win over Jamaica on Sunday, despite the absence of Frank Ribery. England, Germany, Russia, Greece, Algeria and defending champion Spain were among the teams arriving in Brazil on Sunday. The English team, which touched down in Rio de Janeiro after an overnight flight from Miami, was immediately surrounded by a massive security presence, including a police escort to its hotel in the ritzy São Conrado district. Germany's greeting was a bit more festive, with several hundred fans waving the Brazilian and German flags and cheering the team as it arrived in the northeastern state of Bahia. Russia and Algeria also landed in Brazil on Sunday, with more teams expected to be jetting in today. Meanwhile, France and Arsenal player Giroud played his role to perfection when he headed Valbuena's cross into the path of Cabaye, who chested the ball down and tucked it past Giacomeno Barrett. Matuidi made it 2-0 with a low shot from just outside the box after collecting Benzema's pass after 20 minutes. The Real Madrid striker then curled a superb shot into the far corner of the goal in the 38th minute and broke down the left to deliver a perfect pass to Giroud, who tapped home the fourth after the break. Benzema and Matuidi both got their doubles just after the break, and second-half substitute Antoine Griezmann rubbed salt in Jamaica's wounds by firing past Giacomeno from Benzema's pass and added the eighth with a clever back heel from point-blank range. After their opening game with Honduras, France meet Switzerland and then Ecuador. And Ismail and group who are set to give you a memory, just saying France is just sugarcoating and they might not show that kind of class during the World Cup games. That's NTV at 1, but more of your sports will be coming up, including Chelsea, news about Chelsea, Man United, Manchester City and who those teams are buying. Have a good afternoon. NTV, turning on your world.
Sometimes children have amazing ideas, but they can lead to tough stains. And for tough stains, there's new Omo Fast Action. Its super fast cleaning technology removes stains fast. New Omo, no one removes tough stains faster. Did you know that the National ID Project informs the general public of the following? Countrywide mass enrollment exercise is still going on at parish level until August 2014. Please register in a parish where you either reside or originate from. Citizens should ensure that all their data is correctly captured. National card issuance for verified citizens begins in September 2014 at all sub-counties. Have you registered? This message is brought to you by the Ministry of Internal Affairs and partner agencies. My country, my identity. Our contractors all-risk policy covers your contract works, workers, equipment and machinery for every unforeseen loss or damage. Let's shield your projects. Insurance Company of East Africa, ICEA, standing by you. Today's highlight with Nice and Lovely Body Lotion. Hi, Tower. I'm dressed like this because I just finished up a meeting with my dance club, the Regina Greer Dance Ensemble of Chicago, which is keeping kids off the streets. Well, I actually like your outfit, Regina. It's all tight and clingy. You know, I better not say anymore. I'm a married man. Morning, everybody. Steve, a friend of mine called, and he wants to meet you. You bring out the best in me. New and improved Nice and Lovely Body Lotion. The 24-hour skin moisturizer that's your skin's best friend. The best in me. Mikwano yaffe monna abali ku NTV tubalamusizaako nnyo. Tubakulisa nnyo mu weekend ekyali mpanvu nabamu ku mmwe mukyali na mugandaalo. Naye omuli gw'ebyemizannyo gwowe guli wano okulaba nga tubayisa mu byemizannyo ebitali bimu. Olwaleero lunaku lwa bazira era abakulu bano batubuulireko fe ab'ebyemizannyo abazira abaffe tubajjukira ddi era be baani oba tetubalina. Kale naawo we tugenda okutambulira tutambuleko ne mu byemizannyo ebyenjawulo okusingira ddala World Cup kati sigadde ennaku 3 zokka. Bw'oba osazeewo n'okuwala olwokuna ndowooza oba otuyisizaamu kubanga olwokuna ate lwe bagenda okuzannya. Kale World Cup etuuse abakulu bano bagenda kusengejja ebitongole ebitali bimu mu ttiimu ezitali zimu mu bibinja ebitali bimu. N'olwekyo olina ensonga zonna okubeera ku NTV era nga bannange bano bagenda kulamusaako tugende mu maaso ne programu. Ali ku NTV nkulamusizaako nnyo webale kulaba omuli gw'emizannyo. Ali ku NTV nkulamusizaako nnyo webale okulaba omuli gw'emizannyo. Ng'osobola okugenda ku mukutu ogwa Facebook n'onoonya NTV omuli gw'emizannyo page yaffe n'onyiga like n'oteekako obubaka bwonna ku byebyo bye tugenda okukoonako French Open, Formula 1, World Cup yonna ttiimu zonna ze tugenda okukoonako olunaku olwaleero. Nani gw'osuubira n'awangula buli kimu kyonna ne ku mukutu ogwa Twitter osobola okuweereza bw'ogenda ku mukutu n'onoonya NTV omuli hando yaffe weri awo wansi ku TV yo sigala ano nga bubadde okola bulijjo. Okay. Tuyanze lunaku lw'abazira Isima ne Darren. Lulabika lugenda nnyo mu by'obufuzi byokka ebyobufuzi eby'eggwanga. Naye ffe emizannyo egyaffe tetusobola kulaba mu ngeri gye tujjukira mu bantu kati ga zino marathon tutumayo ka tournament oba si tournament eri ku kyalo kuba ezo zaali zibaddewo ku twali tuwuliddeko Moses Nsereko Cup nga yawali wokawoka wano we yali abeera oluddalo wano Nsimbi Ziwoome
Nenga si kya ggwanga so nga Moses Nsereko yasanyusa ggwanga okutwaliza wamu lwaki tuwabeera Akibu wa marathon nga yagwanga oba omwana awangudde omudaali n'abanga awangudde Akibu award naffe ne tujjukira namwe ab'amawulire Isima atutte engule y'okusinga bannayuganda bonna mu kuripootinga rugby n'atwala Rashid Mudini award. Sabiti eri David nali wano nga njozaayoza poliisi okweza emyaka ne bakolayo n'ekyamagero ne bategeka ekyemizannyo ekyaliwo nti John Akibwa nga bajjukira John Akibwa egy'emisinde egyali ekololo kyekimu ku ebyo. Ekyokubiri emu ku eyo ebintu etagezaako kuzimba ndowooza mu mizannyo njjukira omwami Aldwin Nsubuga bwe yatandika otegeka USL Awards biseera wansi Onefield Communications. Yagezaako zuwa ekifaananyi ekya tiimu ekyabazannyi era goalkeeper yali Masajjage goalkeeper award football of the year yali Philip Omondi football of the year award Majid Musisi top scorer ebintu bwe bityo bakikola naye olw'okubeeza award tezawanga olw'obuvuyo obadde mu mupiira byemu ku ebyennaku ne David singa olaba omulamwa ogutegekebwamu Heroes Day bya bufuzi olunaku olwaleero omanyize nkeerako okusingamu okujja ku kino ekizimbe ku makyanzize wano kubaddeko omukyala azze wano nampa ekyokuyiga bujjo sikimanyi nti buli mulembe ogujja ogw'ebyobufuzi gukyusa olunaku lwa Heroes Day nti wansi w'obote yalinga Meeyi nga 9 oba Meeyi nga 10 kati guno omulembe ebeera June 9 n'omulembe ogulijja ojja kwesanga nti omulama gwayo abaakitandikawo tebalina kye balowoozaako ekitali ekyo nti kulwanirira kufuna bukulembeze ennono tosuka bya bufuzi kati fe ab'ebyemizannyo tuli positioning etutya okuteeka nti buli gavumenti weneekyuka nga tukyusa twavudde naffe tukoleyo ekyaffe kubanga omupiira guno gulina engeri gye gulaga nti gwo gwanjawulo n'emizannyo nti gyanjawulo ku gavumenti era kyova owulira nti baba bafugibwa international bodies ezo era owulira ne FIFA bwevaayo negamba nti kati ebyobufuzi biyingidde nnyo mu mupiira kati mwe muve mu byaffe kati wewabanga ekintu ekyo weekiri lwaki ab'ebyemizannyo tebatuula nekikoma ku National Council of Sports nga ukidde eno nekitayingira eri bali abakulu eri mu byobufuzi okubaleta emizannyo n'oteekamu National Council of Sports nfuna okunakuwala anti bye bayima by'emizannyo ate onoba weeta otya noonya obukulembeze batuwanga si bulaba nenze nkizizaayo waliwe nagambye nti bwe bateekaano abawadde za USL bagezaako kiwa ekifaananyi ekyo ekyabannabyamizannyo abakoze ebyamagero ne liigi mu kifo ky'okugiyita FUFA Super League ne tugiyita Polekapu Kakoza League kuba yagiyiya 1968 kale naye ekyo muyinza namwe kikubaganyako ebirowoozo eno mulaba nga bannabyamizannyo ne watabeera wa awaadi ya John Nagenda mu cricket Samuel Lusimbi kiba tekijja bulungi noono omwana medirasobolaba kiki negamba nti olw'ovuyo obadde mupiira Aldrin yali abakoledde enteekateeka sirwakuba nti ye mutuufu afufa yali entuufu oba abaali bateeka wadde batuufu ne yali akoze omulamwa twali tujja tuuka ekiseera n'abalabbe baali bajja kopo kyali Alan Musoke asazo teba try nyingi mu season paka Justin Mutondo yajja nazenkana ndi kyandibadde nti Alan Musoke yasinze ndowooza okutane try mu mujozi gwa Uganda ina try anamwemu kyandibadde nti awangula asinga okuteba mu season yandibadde Alan Musoke top scorer award ate nga gyeri oba MVP ne tulondawo kati nganza omuzannyi gwa nti asize okuwaayo kumpi buli kyalina eri rugby Robert Seguya nti rugby player of the year oba Robert Seguya rugby player of the year award abomupiira baakikolako naye ng'ebyaffe ebitawangaala nnyo mmere ya leero kasita yajja buli omu n'ayizaako ky'ayizaako enkoko twasigala nga genda bye bisigaddewo kale tugende mu World Cup eri abaategeka edda ogwabwe Group E mugenda kubeera mu Switzerland, Bufaransa, Ecuador ne Honduras era nga obumanyirivu bwa Otmaisfield okusinga tubumanyidde ku club level Isman ne Darren naye ku timu y'eggwanga Switzerland anasobola ogisembeesaako n'agitwala kawalala squad mugitunulidde mutya n'ekibinja kubanga ogamba nti kikopo n'okiwangula olina kumala kuva mu kibinja Switzerland mugirabye mutya wansi wa Hillsfield ndoza njala nsookere we baali emyaka enegiyise bantu bangi nnyo ndowooza beerabira n'okwerabira nti Switzerland yawangula omupiira ogwasooka mu World Cup esembye gwe yakuba yali Spain eyagenda maaso n'awangula ekikopo
ndoza Hitsfield akusuubizaayo result eyemu gyotajja kwerabira olw'okuba engeri gye bateekateekamu ttiimu yaabwe nga tumanyi ttiimu za Hitsfield ojjuka ne yatendekera Bayern nga myaka gy'ekyenda nga giggwako n'2000 ttiimu ze ziba nnungi nnyo nga teziina bajja teeka abazanyi 8 mabega omupiira era ne bwotuliramuko n'olabagana amannya gonna nti Gokan Inlo wa Napoli biki ojja kwesanga nti erinnya erijja osinga obunene lijja kuba lya Hotma Hitsfield ojja kwesanga nti erijja okuba erinnya eddene ojja kwesanga nti n'abazannyi anamu be tumanyi nti Valon Behram yali nga mu ttiimu ya West Ham bw'otinako abazannyi Felipe Senderos Jadon Shakiri owa ttiimu ya Bayern Munich nti bw'ogattiriza wonna wonna byonna bijja kuggwera nnyo mu bumanyirivu bwa Hotma Hitsfield eri omupiira gwennyini n'okuba nti asobola okuteekateeka ttiimu ye nebanga nzibu nnyo okuba era David era bw'olaba muko nga Isma bw'agambye obumanyirivu bwe bujja okusinga okutwala Switzerland weri wadde nga squad eno yennyini gyaleese wano Brazil ye ttiimu gye balina ng'esamba under 17 World Cup final Nigeria bwe yabakuba mu 29 awamu ne final esembe ya Euro under 21 bazannyi bano bebamu kati bazze babazimba nga bajja bakula nabo ye golden generation yaabwe tena batuukawo waggulu wogiteekako akagambo golden naye abasambi kyenkana babadde wamu ate nga bw'olabamuko mu kibinja kye balimu bw'ojjawo Bufaransa Switzerland esobola otwala ekifo ekyokubiri bw'otunulamuko ku ttiimu ziri endala nga Honduras ttiimu nga Ecuador kuba Ecuador bw'otunula ebweru omusambi nga Antonio Valencia kuba kyenkana ne bw'omulaba ku kisawo ebisinga yabeera abikola wadde nga abeera ku ludda lumu olwa ddyo oba emmaaso oba emabega kale bw'olaba muko wano Switzerland bweri ate ng'erinamuko gano amanya golowooza nti ojja mannya alimu 2-3-4 kuba bwogenda mu World Cup kwaga amannya nage gateeba goal 2 ezikujja mu kibinja kuba David goal ne goal 2 zikujja mu kibinja mubwerere ng'oyiseewo kale bw'olaba muko Switzerland kyemanyi omupiira gujja babeerera omuzibu gwe guno nga basamba Bufaransa gwe gusooka ekimu ku ebyo David zo tulina kino ekibinja nga kyali ku Switzerland eno Switzerland bwetayitamu beekubagize kinene kino ekibinja bibinja n'ebyandwadde mu World Cup kino ndowooza kyangu balamusinga bagwa mu kinja omuli Spain ne Netherlands ndowooza nti wano Switzerland eyina omukisa munene abazanyi abazanya empiira egy'amaanyi buli weekend kuba bali mu ttiimu nnene abasinga ku bw'ogattirizamuko si byo ebiseera watulinanga Switzerland ng'osooka n'olowooza n'ogamba eweru Alexander Fry ani omulala ajja kuba Fry yalinga erinnya nga yabatebera goolo zonna eza qualifier ate ttiimu etera okujja mu World Cup kale bw'obalamu bw'ogerageranyamuko wano ndowooza Switzerland Hotma Hitsfield alina okuba akitunira nti guno omukisa mulungi okuba nti bagenda mu rawundi ey'e16 ate mpozi n'ekirala kyekya waliwo okusoomozebwa okw'enjawulo bamanagers omupiira ogwa ttiimu y'eggwanga n'ogwa club waliwo egusosola ng'oli agamba nti awo gwa club bwaguvaako nagenda gwa ttiimu y'eggwanga tegugenda bulungi kyova olaba ba Arsene Wenger ba Ferguson bo tebaategana nakugendako ku ttiimu Ferguson yagezaako Mexico 86 omutendesi waabwe yagenda n'afa owa ttiimu y'eggwanga ya Scotland nomugaba mukulu kwatamu bamusiika eddiba teyaddayo kati kegamba Doroboski ndowooza ne Machirolipi oba oli awo bebatulazeeko nti nno osobola okutendeka ku club kubanga temu bazanyi bennyini Isma ne Darren waliwo ababoolwa oli ng'akubye omupiira ku club mulungi nnyo naye ate ku national team ne gutajja nga bwe tulaba Ryan Giggs Man U n'agirowoleza ebintu n'ebikola bw'agenda mu Wales kale naye katumulinde tujja kulaba ate mpozi nga tuvuddeko awo Bufalansa etulaze ekyafaayo nti nno eva gye mutagisuubira nekola eki ye yasala okukola byewuunyo bwe yalemwa okukiika mu World Cup ya 94 Bulgaria yabajja mu free kick ya Stoichkov mu qualifier ya bagundi wana Eric Cantona ne bawasuula ebbali ba David Ginola kale ate ne baleeta abatamanyikiddwa nnyo ne bawangula tournament eddako bwawangula tournament eddako bwe baddayo mu ya 2-2 tebatebayo ne goolo n'emu tebavana mu kibinja ate tugenda okumagamaga ng'ate bazze mu mugondi mu 26 batuuse ku final kakati ate 2-10 ne bagira ne babula kakati kwegamba Bufalansa mu kifuulidde mutya kakati kapi eyawangula 9-8 yaliwo
mujira bye mutya mukine atondoza mu konti mu 2010 nga tukutera ka star wa team atagenda kuzanya Frank Ribery nti mu 2010 eyinza okwayemu ku Bufaransa byekyasiza obutakolera ko ddala mu World Cup kwa baatuka ne bagala n'okutendekebwa nga Patrice Evra yabaduumira olwoko baayite baagala omutendesi yaliwo ebisero simanyi lwaki yawangala ne mulimu ogwo Raymond Dominic saroza nti ayine kyeyabakolera ekirungi mu biseera bye yaliwo endowoozamu konti David Bufaransa ejja mu World Cup ng'abazannyi baabwe bangi omutindo guli mu mbeera gye bagwagala ekisooka ndowooza singa bazze no World Cup ng'ebaddewo emyezi 3 oba 5 egiyise biseera biri nga Karim Benzema yali tateeba kyandadde kinakuwaza kinene ne bw'olaba Bufaransa kati weeri Benzema nga n'olunaku lwajjo bakwejja Jamaica goals 8 n'ateebako goals 2 olaba nga waliyo ebintu bingi ebibakoledde Lorokoseni omu ku babbaaka abasinze obulungi mu Premier League season ewedde Hugo Lloris skipper waabwe oyinza okugamba nti omu ku bakipa abatano abasinga obulungi mu Bulaaya oba 10 abasinga obulungi mu Bulaaya tebalina ebintu bingi by'osobola okutya n'ogamba nti eno Bufaransa erabika abazannyi bonna omutindo gukwataganye mu kaseera akatuufu nti bonna otira mu Kongo gyeko Saminasi gwe basobola okuba nti omutendesi alowooza nti empisa ze tezijja kuyamba ttiimu balina ebintu bingi byosobola okutya n'ogamba obanga owagira Bufaransa n'enkita mu luzungu kyoyiza nti nobeera ne positive mind babagenda mu World Cup tewali ekisooka abasuubira nakukola bulungi kwane muyure ate kiba kibakolera olwa pressure kibayamba kye ne bajjagenda mu World Cup nga tebalina eno pressure ngambe gye balina mu 2-2 oba pressure gye bataalina mu 2-10 olowoozamu konti bagenda mu eno World Cup nga bali mu mbeera eyo bayisooka bayita mu qualifier mu group enzibu yali mu Spain kitegeeza batuse mu World Cup nga bagezeseddwa nga n'abateebi tebateeba Benzema beetaaga ogenda okusamba Ukraine okutuuka wano mu playoff okusobola okujja mu World Cup kale ntunulamuko nga bajja mu kaseera Blaise Matuidi abadde asamba bulungi mu media PSG bw'ogatiriza Yohan Kabay kale bwagenze mu PSG tasambye mpira nga bwe yasambanga mu Newcastle kuva January paka olamuko Mangala omu ku babbaaka abasinga okwogerako omuzannyi wa ttiimu ya Porto Bufaransa ejja mu World Cup nga byonna ebyali bigenze mu mbeera embi byonna birabika bigenda bitereera lwakwati David yogera nnyo ku ttiimu ya 9-8 naye ttiimu yazimbibwa nnyo mu kuba nti yali esobola okuzibira Conference yava mu World Cup nga bakiremu goals 2 tournament yonna bakalira ntura Frank Ribery Roblo ne none yali ako Vicente Lizarazo ntotera mu konti bonna awamu bali bazibu nnyo okwo siroza nti Bufaransa eno ye mukwanirye desha yagala nnyo ate basambeko nga bagenda mu maaso okusinga akato okuzibira naye yogedde ku desha okugaana gundi Saminasiri ku lw'empisa embi naye yakizuula luvannyuma nti nno empisa embisi za Saminasiri yekka naye famire yonna kuba n'agagamba agasongovu mukyala wemwogerera Ecuador eri mu kibinja kino Darren Ecuador ngera bwe wakonyeeko ng'ogyeko Valencia biki ebirala ekyamanyi kyo tekiriiwo okujjako ndowooza friend ezimu ze basembeyoko ndowooza waliwo no gye basamba ne Bungereza Antonio Valencia n'afunamu kaadi emyufu ng'omupiira gugwa naye bw'olabayo Ecuador kyesobola okukola ndowooza kulemesa Switzerland kyokka oba kubajjako kabonero oba Bufaransa naye bw'olaba wadde nga mu kibinja kye balimu bo ne Honduras bagenda okuba nga batambudde olugendo olusingayo obutono okugenda e Brazil nesuubira kyamaanyi Antonio Valencia oba asobola okusitula wali ekintu kye talina kubuusa maaso emabegako nali nkola okunoonyereza ku World Cup ya 2010 nga tennasambwa nga baga nti embeera y'obudde olw'okuba yali ya muzira nga World Cup tennabaawo nti kyali kijja kuyamba ttiimu za Bulaaya okukola obulungi mu World Cup olw'embeera y'obudde ojja kwesanga David Wodam notina nga wayisewo emyaka 4 mwali mu ttiimu za Bulaaya 3 mu semi-final ndowooza kwaliko German, Netherlands ne Spain Netherlands ne Spain ezituuka mu final Spain ewangula ndowooza Ecuador kyayinza okubeera nakyo ekyomukisa ekyokuba teno South America emumanyi nti Brazil tejja kuba mpya nnyo mu mbeera y'obudde mu bintu bingi asirooza nti eno ttiimu yaabwe oba nnungi okwenkana nga ttiimu gye balina mu 2-6 kuba balina abasajja balina fridge gye basiimanga emabegaawo Espinoza ng'obalaba abasajja abagumivu bawanvu Ecuador ebiseera bino terina mupiira ogakyo obalaba nti oyogera ku Ecuador bw'omala okwogera Valencia ogamba kati ekiddako kyekiriwa kiba kizibu okulowooza nolowoozaamuko nti
Meremo omuzannyo Felipe Saicedo eyali nga mu ttiimu ya Man City akuba maaso bulungi mu qualifier ndoza alina golo 8 oyo alina akaviiri asala obuviiri ndoza baafiirwako n'omuzannyi mu qualifier zaabwe Chiko jukira yali azanya ndoza mu Saudi Arabia yalala obulwadde obw'omutima n'afa yomu ku ababa kubira nnyo amagolo mu qualifier nete yasodde kuba nti abeerawo nga mulamu paka no ku World Cup nendoza mu konteekwadde kyokka kyinza okuba ngano beetimba ne langi bantikiriza firimu za Rambo naye Muroza mu konti Ecuador obusobozi bwabwe obusinga bamanyi okutayiza crossi za gondi za Valencia ekyo kimu bamanyi amaanyi gaabwe gajja teke n'omupiira naddala mu bbanga ate okyo nga ddala bayogedde okuli omupiira gwe bazanya ne Bungereza abasajja bano babuukira nga tugenda okuwona ku Honduras guno omupiira ogw'okulwanira togenda bakuba ggoolo olwo ojja bakola kuba basinze ogenda basinga nebino ebyokuba nti basobola okubuukira omu ne babeera nti tebagaba mabanga mangi kyendozaamuko nti omukisa gwabwe gokka ogw'okukola obulungi mu kino ekibinja gujja kutandikira abatiimu ya Ecuador. Okay, teyanze nnyo teyanze ge tuvaako mu bubaka mikwano gyaffe ng'ate tulyoka tujja nga tuzingako Honduras n'ekibinja kino kyonna bannange bajja kukizingako bulungi onogenda okuvaawo nga naawe osobodde okumanya abanaayitamu ababiri tova ku NTV. Kampala's best, the fresh and reloaded 933 KFM. Better information and the best music. 933 KFM. I have an idea. Children's amazing ideas can lead to tough stains. And for tough stains, there is new Omo Fast Action. Its super fast cleaning technology removes tough stains faster. New Omo. No one removes stains faster. On the next episode, brought to you by... At Orange, we know you want to do more on the internet. That's why we bring you happy hour day and night. Destiny River. Warm welcome, right? I'm worried about you, Manuela. Solano told me you split, and why you split. I figured. And you believe that it was my fault? On the contrary, I believe Victor set up something to keep Solano away and damage your relationship. Yeah, do me a favor. Get in your plane and just get lost in the woods. Or I could give you a hand and make you disappear from Sunflower. Destiny River. You can download movies at the lowest prices and never fast from Orange. Dial *133# to buy a data bundle. Happy hour changes with Orange. Today changes with Orange. Mikwano gyaffe mukulike nnyo mukuwummulako. Honduras nga tumaliza ekibinja kiri nayo mweri abasajja bano baakakiika mu mpaka za mirundi ebiri 82 ne 210. Kiba kitegeeza nti okukiika mu zino gwe mulundi gwe basoose okukiika mu mpaka neziddako ne bakola ne bakiika. Wabula tebannaba kuwangula omupiira nagumu kwe kusomoozebwako bayina nabo baagala kufiira ku bano be balabyeko. Kati baazannyeemuko ne Bungereza. Nafunye ekifaananyi nti ekya Chelsea eya Mourinho. Chelsea bwebanga ekuba omupiira gwayo ogwo nesanga Stoke City oba Aston Villa ngekuba gwe gumu Chelsea ebegenze. Kati Bungereza abasajja bakubye omupiira kumpi ogwa Bungereza gwennyini. Bungereza amaze golo ngezirabako. Honduras wete wene kuba mu World Cup. Noonya kyeyinza okukyusa David munaku bbiri nga sikiraba kuba ndowooza eno friendly esemba ttiimu zonna ziwaayo ekisinga obulungi okuggyako obutaagala kufuna buvune. Kyekimuko byeyinza olowoozaako naye Honduras gye nalabye
egenda kuba nzibu kuba ezannya omupiira ogw'okukwata ku mijoozi ezannyamu omupiira ogw'okukwata ku mijoozi ndowooza Jacob okubeera n'amanya agafaanagana gye bakoma okuzannya ekifaanagana banagenza okutuulira nga buli muzannyi bw'ataba Suarez ayitibwa Palacios oba Martinez ate nga Palacios baluganda bo balinga mipiira gino egy'ebika by'Abaganda abenkerebwe bakyusa mannya ga ddiini noyinza okusanga balina amanya nga asatu gokka mulala gonna bakyusa gundi ono ye James bakyayita obwekuli abalina amanya asatu ne Palacios ndowooza ajja kubukira abantu mu makkati awo mwamulabye mutya ku Bungereza n'abasambi nga Maina Figueroa kuba ye asambiddeko e Bungereza mu ttiimu ya Hull City etali mu World Cup esembo yali mu myaka nga 34 myaka 31 naye bw'olaba muko nga Honduras bweri sirowooza nti kumaanyi Switzerland geeyina kuba ndowooza Switzerland ejja bafunamu ggoolo wadde nga kyangu ali eyo mulabi novaayo n'ogamba nti buli mupiira gwa Honduras gweneesamba kyangu nnyo okutuuka ku half time nga gukyali bwerere ku bwerere engeri gye basambamu naye olaba muko okusamba eddakiika 75 nga guli bwerere ku bwerere ate nga tutuuka ku ludda lwa mulabe suubira nti basobola kikola mipiira 3 ne basigala nga bakyalimu oli oluyitamu wakwanga twogedde nnyo ku byasobola okukola nga tebalina mu mupiira ndowoozamuko nti bwaba balina omupiira emikisa gyabwe ku ludda luli emirundi gye mbeetegereza tolaba kyanjawulo nti kijja kusinziira nnyo ndowooza ku kitole kyonna nga bafunye ogenda mu maaso muzannyi musukkulumu gwogamba nti ono bwabeera mugabo twayogera wano ku Colombia sabbiiti yodde ne tugamba nti Falcao waatali balina obuzibu bunene okuba nti batandika okutungira ekibangizo ekyo waatali sinakyokka Falcao asobola teba goals 50 mu liigi za Bulaaya mu mwaka gumu kyolowooza nti Honduras terina bintu ate nga waliyo ensi nnyingi ezijja okukola obulungi nga Darren we yakonyeeko nti zijja kukola obulungi olw'omuzannyi ndowooza abantu bangi tosaana kujjukira Bulgaria kye yakola mu 94 nojja kujjukira nti balina Risto Stoichkov ebintu eto ojja kugamba nti Romania toyinza kujjukira bye yakola naye balina George Hagi kati Honduras terina mukisa ogwo kijjasinziira nnyo ku kitole ekyo kyonna nga bwe basambye kuba nayenza okusobamuko nti bano abazannyi bonna kumpi babadde bonna kumpi emyaka 6 kuba bwe bazanya mu qualifier za 2010 ttiimu y'emu kati kumpi eringa kirabu kumpi eringa kirabu David ate awo mbaya ndowooza mu ttiimu ng'ezo ziba nzibu nnyo bwe bagenze mu bintu nga set pieces ebintu nga olwesuubira nti nno izo goolo zaabwe mwe ziyinza okuva bajja kujja Figueroa bagumwekooneko bwekoonyi ogwokola guli mu katimba mu kifo ky'okubagamba sore sigenderedde agenda kujaganya kuba goolo eba goolo amanyi ekinyumira mutena bw'okuba omupiira ne gukoona ku katimba ne gugwa eno side ng'oli omuzannyi tasobola kugutuukako obonero omala obbutu ali n'omugamba nsonyiwa kati kirate kyokugamba mu mupiira kati lakadi yageetonze emeka nga deflection nyingi oli abakuba bibi agenda okulanga gunywedde tekifaanako ng'agenda ajaganya naye kale katugendeko mu kibinja F bannanga Argentina eno buli tournament mwegenda kumpi eringa Brazil buli tournament mwegenda baga basajja abo tebabawona mulabirawo tournament ng'ewedde oluusi nga tebavudde mu kibinja era nga n'okubawona mubawonya basemba okuwangula World Cup 86 Mexico mpozi ne gye baategeka mu 78 kusoomozebwa kunene eri Argentina ng'ogyeko abazannyi ab'amanya ba Di Maria ba Lionel Messi nabaki naye ng'eggwanga Argentina tusookere wano amaanyi ga Argentina ndowooza engeri yokka gyesobola okuwangula World Cup oba kuba Argentina okutuuka mu kwota tekijja kuba mawulire oba semi engeri yokka gyesobola okuwangula World Cup singa abazannyi bano abagenda mu maaso bakola bulungi waliwo ebiseera byobalabye mu friendly ezimu nga bazanya Brazil Copa America ne qualifier walabidde nti Sergio Aguero Lionel Messi Gonzalo Higuain na Angel Di Maria ababana bakola tenga awo wonna tonabada kulowooza ku muzannyi ki Ezekiel Lavezzi oba Rodrigo Palacio sijambala nnyo kwati siraba mupiira gwayinza tandika ku timu yagenda ajja kuva nye ebweru ate World Cup noze wangulwa nnyo abazannyi bane 11 World Cup teberamu nnyo teberamu nnyo ntono yavudde ebweru yazze n'akola enjala kyovulaba nti kyanguko France okuba Croatia mu semifinal mu 98 ng'ekozesa ggoolo za Liam Thuram okusingako okujja omuzannyi yenna Katebe n'ajja n'akikola ndowoozamuko nti Argentina ekyamazima David buli tiimu nga bano abana be bakulumba balabika ggoolo naye obuzibu bwa Argentina ndowooza buli omu abumanyi
nti omupiira kasagu n'alema bano abana mu maaso gooli ziba nga tezijja nosobola okuzibira eddakika kaŋŋambe nga 10 akaŋŋambe nga 7 nga tebateeba kyangu nnyo bateeba ku ludda luli bwamezaamu kotwano makkati nalabyemuko ttiimu ya engeri omutenisi gyagezaako giteeka Alejandro Sabela makkati nga agezaako nnyo okubisa omuzanyi Javier Mascherano wamu ne okubiri Fernando Gago Gago gwendowooza nti naku alina mu New Old Boys eyo mu Argentina omupiira gwenze gufuumuuka buli gyeyongedde okukula si oli wa Real Madrid gwe yagula ng'olaba mu back eyina Zabaleta ina Ezekiel Garay ye defender abo mulungi wa Benfica ye defender abo mulungi kati obuzibu gwe bamugatta naye bagezaako nnyo omutende Sabela alabika ayagala kumugatta ne Matidi Mikelis naye bw'otunyatulira mu koga di Mikelis ye mulungi ennyo lwasi Fabrice Kolokini kwa Kolokini tebamuyita lwaki loza nti Iva Banega Makati ne Mascherano kiba kyanguko okutuusa omupiira eki eri bano abazanyi amaanyi gawe wagenda obeera wali Aguero Messi Higuain ne Di Maria oba ne Ezekiel Lavezzi ekyotegeeza nti Argentina erina okuteeba goolo nnyingi emanyi nti neno teziyinza butanywa wakiri gugwa mukaaga kutta oba 2 kyangu okugwa 2 ate bw'olaba muko mu kibinja kye balemu Bosnia and Herzegovina, Nigeria ne Iran tolaba mu ttiimu esobola kujja n'esamba baasi eyo n'eremesa Argentina okubateeba mu goolo 2 oba ttiimu esobola okukwata Argentina ku counter attack kuba guno omupiira ogw'emisinde buli Argentina wenaasuula omulaba ajja kwagala nnyo okufuna ebibangiriza ebiri eri emmaaso oba okugenda okugezesaamu ono kipa waabwe Sergio Romero abadde atuula ku katebe ka Monaco yaddukano n'agenda mu Sampdoria naye naye takwata ng'olaba abadde ali katebe abadde takwata kati okugezesa ebifo ebyo binafu ebyo byonna kiba kyetagisa omupiira ng'ogwa counter attack naye bw'olaba mu kibinja wano we bali sisuubira nti waliwo ttiimu eno ku zino zonna esobola okufuna obwo obunafu bwa Argentina kyova olaba ndowoozamu bayinza okuva mu kibinja ne beeyongerayo naye okubuuka ogenda mu basembayo 8 ekyo nno kyemadende okusembya ddala kyennyini kyayogeddeko Argentina tefuna buzibu buva mu kibinja balina n'omukago ne Nigeria bakwatagana nnyo David Simon gwakusatu nga bali mu kibinja nga ne mu Olympics za 19 bakwatagana Argentina neyitawo omupiira ogusooka mu World Cup etera guwangula 0 oluvaawo obuzibu bwe butandikira Germany bwejja n'esaamu omupiira ogw'amaanyi nga mu 2-6 bwe yakola wesanga ugenze mu penalty webadda mu 2-10 basanga Germany wesanga bakubye goolo nnyo olw'emisinde Argentina gyetaina mu kaseera ako eyo nsiba njogera nti World Cup Argentina terina namusomesa katebe Madonna yaliwo ng'agunyumirwa nga ffe mwazizamusembeza kumpi n'ekisaawe naye Bosnia Herzegovina era amaanyi gabe gajja babeera mu Edin Dzeko ne Vedad Ibisevic waliwo Ibisevic yaleeta omutindo gusimanyi oba nakakati ayinza okuguzza nga nabano baradamayo Falcao bakoledde transfers ensava nze ndowooza Ibisevic yandibadde yasuba mu kaseera kwali akaseera David ndowooza Hoffenheim yali akava wansi ngeze mu German Bundesliga wakati w'entandikwa season August ne December Ibisevic yakuba goolo 17 mwaka akaseera Hoffenheim kumpi nevuganya n'okugenda mu Bulaya yesanga n'ebifo bya Europa bibalemye kuba ekitundu ekyokubiri ekya season tekyali kirungi ebiseera bino takyalina mu Hoffenheim ali mu Stuttgart eno wansi yayitirako neyo mu Mainz bwati ali mu Stuttgart naye kimu kweyo ndowooza bwe yeegatta ne Edin Dzeko bw'otinamuko ekyabayisa mu qualifier empiira gya Bosnia mingi gye nagoberera mu qualifier empiira gyabwe giggwa 3-2 5-3 3-1 basaamu omupiira nga bw'osobogenda mu maaso nti ne sabiti ena balaba ku mupiira gwe bazanya na Ivory Coast ogw'omukwano bagwangula goals 2-1 mwogwo omupiira Bosnia yakola emikisa egyaweranga 8 netwalako 2 gyokka olwozaamuko nti amaanyi gaabwe gonna gajja kwesigama nnyo ku Edin Dzeko kyayinza okukola ne Vedad Ibisevic naddala mu bbanga era ndowoozamuko guno gwe mpira ogujja osingira okubeera omuzibu eri ttiimu ya Argentina ogwa Bosnia ng'oggyeko guno ogwa Nigeria gwendowooza nagwo gujja balumya omutwe naye Argentina ejja kumala eyitewo kuba bw'oteekawo sayizi Edin Dzeko n'oteekawo empiira wano Ezekiel Garay si muwanvu ennyo ne Demichelis amumanyi mu training kwetihali kale bw'olaba mukaawo abanga Demichelis wa match alabika bw'atyo nga wetumulaba kati wa training abazanyi tebassaayo 10 bakola mukaawo ne baseka oli n'amuggyako omupiira mugamba naawe otwala omupiira gwange kati mu match abanga alabika bw'atyo naye nga David bweguba gwe omulundi ogusoose ogwa Bosnia okwetamuzi n'empaka z'ensi yonna ndowooza ly'eggwanga lyokka eriyo ku mulundi gwali ogusooka ndowoozaamuko abasambi ng'oyo Edin Dzeko ajja kwagala nnyo okuva mu kibinja beeyongereyoko
obuzibu buli ku Nigeria nayo engeri gyezze yeepangamu okuva omutendesi Stephen Keshi bwe bamuwa omulimu n'agikyusa nejja ne wangula Nations Cup agikyusizza nnyo tebali nnyo mu mawulire nti babayita abasambi b'amannya amanene baalinnye n'ennyonyi obutafaananako Cameroon yasoose kayanira ssente kuba endooza tuuse ddala ku Nigeria kubanga Nigeria ebiseera biri nkyagadde nnyo ekyo ekyokuba nti ku luno bagenda mu World Cup nga tebali mu mawulire ebindi egisinga bagenda mu World Cup nga bakaayana tunaafuna ensako yenkana nga tebannakubayo mupiira musooke mukuba omupiira musabe ensako ekyamazima nti ttiimu za Africa abakulembera omupiira gwa Africa babba nnyo ssente z'abazannyi waliwo n'abazannyi wano abafuna ssente za transfer wano mu Uganda bemmanyiiko amannya nga bavuga kati isima tukulese mu Rumansi FC naye sayina onufibu kadde 7 nga basooka bakuwaako 3 olusayininga batuuka n'okusalako nga sente tebazimalangayo. Nigeria egenda mu World Cup nga esiriseemukko okulwanagana tewali ndowooza buli omu yatuuka nakkiriza ojjukane mu kaseera omutende Stephen Keshi we yagenda mu maaso n'asula omuzanyi Peter de Muwingi tewali nnyo bino omanyi luli Nigeria yasulangayo omuzanyi w'erinnya tewali nnyo bino mawulire oba abazanyi balagamba Peter de Muwingi alina obeera mu ttiimu yaffe ebintu ebyo byonna yonna bisirise teeza bagenda mu World Cup nga bali mu mbeera nnungi nnyo olowoozaamuko nti emikisa gyabwe Nigeria si ttiimu nyangu nnyo okuteeba kuba tebagiteeba ggoolo nnyingi mu World Cup nojja kwesanga nti oluvaawo ku ludda luli Emmanuel Emenike omutindo gwe yaliko otinamuko nti si gwe mutindo gwe gumu ebiseera bino zaali mu ttiimu ya Fenerbahce ebiseera bino mu ggwanga erya Turkey olowoozaamuko nti kati kiki kye bagenda okugatta ku Emenike Victor Moses mu Liverpool abadde takuba kati ye mulala gwe balowoozaako nti ajja okukola enjawulo mu maaso Peter Domingi kirungi yakomyewo mu ttiimu Obi Mikel ekikwewuunyisa Obi Mikel sebe wano agenda eri mu maaso kuba paasi zivaamu goolo si bino ebya Chelsea ebyokubuukira abantu ebyokutomera oba okufuna yero kaadi ebbiri n'osuwa omupiira naye Nigeria egenda ng'era Alisima bw'akyogeddeko teyina muzannyi gw'ogamba nti naye leero ono wano abasse ate ng'ekibawangula Nations Cup bwe batyo okuba neyateeba goolo mu final Sunday mbateri n'omu yali amumanyi kyovola bazzeeyo neno ttiimu taliimu bamusudde neera bw'olaba mukeera mulimu amannya ago agava mu Sunshine Stars agava mu Enugu Rangers abazannyi basatu Stephen Keshi be yalonze nga tebazanyira mu Bulaaya lwakamu abo bajja kunumanya adde balina omukuba 3 abasinga okuba omupiira ekigire wa ttiimu ya Monaco wamulabe ne mu season eno mu ttiimu ya Monaco bw'otinamuko ne babbaaka mu Africa abazannye n'okuludda olwakkono oyinza mugeza ndooza ne Isaac Tiene ate nga Tiene mu PSG Maxwell amutuuza n'omutuuza oyo wa Ivory Coast olowoozaamuko nti ekigire obutabaamu ate bw'olaba engeri gyadde basamba ekigire agattako kinene nnyo okgenda mu maaso okusinga omuzannyi asamba ku ludda oli olwaddyo abo beekubira nnyo eno ajja agateko okutambuzaako sayidi emu n'ebiseera by'aba Celestine Babayaro era Babayaro tatambula akomawo ku senta awo ne baleeta Udeze ate nga Udeze atambula ate olwo nga bbiri kwegamba olaba ne Nigeria eno bwolabamuko mu kibinja wano ndoza tiimu yalina ebaddeko n'omukisa okusamba mu mbeera y'obudde Brazil bali mu Confederations Cup omwaka oguwedde kyendowooza nti nakyo ekyo kijja bakolera nnyo kuba ndoza omupiira nga gwe bakuba tahiti goolo 6-1 bajja wano mu World Cup nga balina n'okukkiza nti basobola n'okiddamu ku ttiimu nga Iran gye balina mu kibinja katono nnyo Iran mugyogereko kimanyi tebalina kooki balina Carlos Queiroz ono yali ku Manchester United nolowoozamuko nti ndowooza Iran omupiira gwabwe gwasemba nnyo okwatikira olw'omuzannyo le yakuba mu German Bundesliga Vahida Hashimian ayimanga mujjukira bulungi nnyo Hashimian ebiseera bino mu Asia bayita bulungi nnyo mu qualifier n'ekyamazima Iran ejjamu eno World Cup nga bw'ogigeraganya ku mbeera gye babaddemu nga eno kumpi Iran ejjo singayo obunafu kale we yajjanga n'emikisa nga 9-8 nga kumpi n'okuvuganya okuyitamu awo mukisa munene yatuuka n'ekiseera nga begenda zanya America ebeera World War 3 naye kati olw'ebyobufuzi wakati wa Iran ne kati tebali mu kibinja kye kimu na America omupiira gwabwe gujja kubula guyinza okufuumuukira awo nga tebana nakulinnya ku kisaawe kale teyazanya teyanzeege ekibinja F nakyo kikomyawo katuwumulemu katono bwe tumala okuwumulamu tulyoke tujja ate tutunulire ku nsonga endala sigalawo ku NTV.
wondered how much Roycom Choose Mix you need to make the most delicious stew? It's simple. Just add 1 full tablespoon to every stew. At last, the perfect stew. All you need is 1 tablespoon for 1 perfect stew. On the next episode, brought to you by... At Orange, we know you want to do more on the internet. That's why we bring you happy hour day and night. La Patrona. We planned it with the utmost secrecy. How and when did your mother find out? That microphone was hidden in the room yesterday where we made love, Lucho. I swear it on my daughter, the most sacred thing in my life, that your deaths will not go unpunished. Antonia, I can't believe you just finished killing those 2 kids. And regarding those kids, the whole town's upset about it. Max was really frustrated, so was Valentina. There was a stack of papers like this. What papers are you referring to? La Patrona. You can download movies at the lowest prices and never fast from Orange. Dial *133# to buy a data bundle. Happy hour changes with Orange. Today changes with Orange. Mikwano gyaffe mukulike nnyo mukuwumulako ekitundu kino kisembayo. Tiimu yaffe ekola etya ya Uganda oba yakoze etya mu mpaka ezakujjukira abagenzi mu Rwanda? Ekisooka nali wano ku Lwokutaano nga mpa nnyo Rwanda tiika ennene ekyokuba nti bwe baasalawo okujjukira abantu abaafiira mu kitta abantu 94 n'emizannyo gyalimu kwamala okukola biri byonna bye bakumbamu amahoro nabirana wano ku NTV byonna babikola naye oluvaawo ne bagaa kati wayo n'ekintu ekisobola otugatta ffenna emizannyo ate nga volleyball emu kwogwo emizannyo egisinga obunene kati bakoma kujaguza bokka TV zonna ziba NTV toberanga abantu bagira amasundiro g'amafuta abantu bagayita sale nenga timu za Uganda zabaddemu eziwera mu Genocide Memorial volleyball yekka kubanga Sports yakomyeyo mu semi-final yamayidde mu kifo nga bwolabaawo kyakuna ne timu ya Vision Volleyball Club timu empya mu bakyala nebanga maide mu kyakuna otinamuko bali abala ne Stars ne mu kibinja teyasaze kudda maaso kwa bagikwira mu kibinja ali mu kibinja kizibu kama ali mu Kigali Volleyball Club yamayide mu kyokusatu ne timu ya Burundi eyitibwa Muzinga mu kwezo timu ezisinga okubeeza nkyema nti abazanya na professional babaleetanga abazanya volleyball yekka nga bakeera training kye bakola kyokka naye Darren Eastman endowooza mukisa mulalo munene eri timu za Uganda okwegezaamu keewalala okusingako wano era ndoza n'abawala aba cricket nabo babaddeyo timu ya under 19 nga bo bazanye ndoza emizannyo 5 ne bawangula kyenkana gyonna babadde bagiwangudde ne bayitamuko ate nga bano abawala Uganda bweriyitamu netujjogerako nti abawala ffe bali mu mpaka za World Cup ez'omwaka ogujja be bana abawala betujja okutunuulira kuba bazimbye mu jiji mupya kuva mu masomero bana abawala be batutte be bazanya cricket week w'amasomero mwezi gwa April guno ogusembyeyo wano kale bwolaba muko ekyokuzimba kyenyini Isma kyasembezaayo mwaganyo mulalo okutumbula nadano okwazi timu omukisa kati tudde nnyo ne twogera ku Nemo Stars ne twogera ku Ndejje Sports yeriwa omwako gwerenjukira nti Sky mu kwezo timu za Uganda ezakola obulungi mu eno tournament kwa yamayira nfo kyakusatu olowooza muko zino timu zonna volleyball abadde akola bulungi wano naye tetwewadde nnyo omukisa bweru wa Uganda era tugenda mu Africa Club Volleyball Championship timu zino ezimu nga zi National Water ya Kenya zi Kenya Pipeline zi timu zezimu ate zitigomya amatimu mu Africa olowooza muko tuwogera n'osisinkana kuwa ne watono wenesanga mu Africa Club Volleyball Championship nga tosooka tunuuliranga tonoga omusajja ono ayambadde nga tonungi omanye okujja ano David ng'oli muddusi wa misinde n'emirya ku line nga waliwo Bolt Asafa Paul Justin Gatlin mulaba ku TV inenga tonoga omusajja nokuliko n'erinnya lye ebyo nalina bivaamu nga ne perfume eBay jawo nyaroga ate nga perfume linnya lye akabundu musimbule ng'okyali mu kwego kale ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa basketball mu nsi yonna ate kyayongeddeyo empaka za zone 5 ne tiimu yaffe teereegulukuke entetenkanya n'enteekateeka ebadde egenda mu maaso okusinziira bwe Nasemba Lulingo tugambyeko empaka ezaaliyo ekiro nga tuzannyamu bannakenya okwegezesa kati baba nga bazigyawo kati paka mu gw'omwenda tiimu teereegulukuke
ekisooka abateekera national team bagezezzaako nnyo tiimu ogikuumanga ezannya kumpi emyezi mukaaga eteekera zone 5 ekyennaku empaka tezigenda kubeerayo mu kaseera zalina obeerayo kuba zalina beerawo wakati wa Juni 15 ne Juni nga 21 erugogo naye waddengeza empaka teziriyo tiimu bagikuumiddamu kubanga ande bamaze dde okukozesa ssente okuleeta abazannyi abawera ddala mukaaga okuva ebweru wa Uganda Uganda abazanyirewo ekitakolebwanga mu tiimu wano okujjako njukirako mu 2009 baleetako Steven Omonye ebiseera yali azanya tiimu ya PSL Hawks mu ggwanga erya Seychelles ne baleeta abazannyi mukaaga okuva ebweru abasinga ku bo bazannyira America abamu ku bo twabala ku game eri ya Kenya awo mwali John Baligwire eyateebwa obubonero wali 23 wamu ne Josh Johnson Baligwire azannyira mu ggwanga erya America ali mu tiimu ya azanya mu Oklahoma University Oklahoma State University ne Josh Johnson azanya mu Oklahoma State University ne Josh Johnson azanyira mu tiimu ya Ipswich mu ggwanga erya UK kati olunaku olwaleero bongedde nako kwa abazannyi kuba mulimu omuzanyi Samuel Mukoza azanyira Sweden Kasim Nangwera azanyira Sweden n'omuzanyi gwenesunza okulaba kumpi yenkananga Gombya naye kitone omumanyirivu asinga Gombya kyamuyita Brandon Sebirumbi azanya mu ggwanga Amerika lwemuko ebigenda okusinga okuntwala erugogo okulaba ono gwe tulindidde kwa omuzanyi omu gwe yasooka okwogerako nti bagenda kuleeta omuzanyi ayitibwa Brandon Sebirumbi azanyira mu ggwanga erya Amerika kati olunaku leero bagenda kwegezaamu ne ttiimu y'abazannyi abalala balondera okuva no mu liigi ndowooza okuddiza abawagizi abaali balinze nnyo okulaba ttiimu ya Uganda eya zone 5 eneerabika etya kati omukisa guno gwe gujja olunaku olwaleero yandirabise etya singa zone 5 ebadde ejja beerayo guno omwezi tweyanza nnyo tweyanze Isima ne Darren mu muzannyo gwa rugby kizibu nnyo okwenyumiriza mu mwaka ogwo ogwedde ogwa 2013 naddala ku results ze twafuna naye ttiimu yaffe yatuuse e Tunisia okwetaba mu kikopo ekya Africa nga basitudde olunaku olw'eggulo naye bagenda kuzanya mu mpaka za Africa Cup naye nga bali mu kibinja ekyokubiri ekya 1B olw'okuba omwaka ogwedde baakubwa ttiimu ya Kenya Madagascar bwe mba nzijukira obugoba 5-2-11 baamira try 8 kale okuvaawo wonna obulumi obwo bwonna ttiimu ez'ekyuka ekikomo kikyuse kigenzeewo omuzannyo oyo Brian Odong wadde nga Mathias Ocho yamaze n'atuuka ku nnyonyi n'alinnya n'agenda naye erinnya eritaliimu ndowooza twamukoonako ne sabbiiti 2 emabega ye Scott Oroch ye taliimu naye bajja kusubwa nnyo obumanyirivu bwe ttiimu eno yonna nga bweri ndowooza mukko nti basobola okugenda ne bafuna result esobola bajja okubazaayo mu kibinja ekyawaggulu naddala ku muzannyo gwe bajja osooka nagwo ndowooza bazanya Tunisia olunaku Ivory Coast olunaku olw'enkya kubanga ekibinja eno Africa Cup ekibinja ekya wansi 1B kirimu ttiimu zinnya kwezo ttiimu zennya kuliko Senegal kuliko Tunisia Ivory Coast ne Uganda Uganda mu zino ttiimu zonna International Rugby Board oba kaŋŋambe equals to FIFA mu nsengeka Uganda esinga okubeera wansi kuba Senegal enfo 42 Tunisia eri mu 43 Ivory Coast eri mu 7 Uganda ya 50 kitegeeza nti Uganda omukisa gwabwe ogusinga obulungi gwanga bazanya Ivory Coast olunaku olw'enkya 8:30 kwabo otinamu kweri ewalala anti Tunisia ejja kuba nzibu nnyo ezannyira waka yeetegese zino empaka ne bajjako abakoze bulungi singa baziwangula naye ndowoozamuko nti Peter Magona n'abazannyi be bonna bwe bava Tunisia nga tebawangudde rugby ajja kuba azzeeyo ndowooza emyaka nga 12 kuba kino ekibinja kino ekyawansi ekya 1B David Uganda yasemba okizannyiramu mu mwaka gwa 2002 era bagende Nairobi ne bawangula omuzannyo nga bakuba Kenya 3-22 Uganda nesuumusibwa nejja mu tiimu ki ezisinga obulungi mu Africa muzannyo gwa rugby ne babeera paka bawangula Africa Cup mu 2007 olwamala rugby naddiriramuko ne baddayo wansi kyo agambye nti bwe eno nga tebawangudde rugby Uganda ajja kwazeeyo emyaka 12 ate nga bazeeyoko okuzimba mitendera egya wansi naddala zino empaka kuba league bakyusa ne kalenda ya league ne bajjawo league eno ey'eggwanga
nebayo ng'omwaka gugwa ku ntandikwa y'omwaka ne baba ne zino series ezikwataganya ne kalenda ya IRB okutambula bave ne series international zonna kati zitandika wano mu June mu rugby mu nsi yonna bakyusa ne kalenda league tubirenga mukwatagana ebyo byonna bina league etandike nga mu November omwaka guli mujje bwe mutyo international calendar etandika ate nga bajja bazimba abazanyi kuba series ya Uganda ebaddewo ya protector super series nevawo ebadde empya ne wabajjawo ya Bambure ya East Africa bafune oyo cream gwe basobola oteeka ku national team kijja kuba kyannaku nnyo bwe banaava Tunisia nga kale tugendeko mu Uganda Cup KCC ebyafaayo byayo tewangula double ekyo yakigaana naye nga oyagana kigaane oba kyagaana bugaana simanyi kubombi byombi kiyinza okuba kyabombi ono yasaba n'oli n'agaana n'oli oba n'atasaba mu kiseera n'ono n'akugamba naye nga yo KCC tewangulanga ku double naye tekyongera okulaga okusajjalaata kwa URA kasooka nga bajja mu kibinja 2-2 babadde kumpi baagala kutwala kifo kya KCC kubanga bw'otunula n'ebikopo ebya liigi kati KCC akawangula 3 URA akawangula 4 bekizze mu Uganda Cup mu kino ekitundu KCC teyina mu Uganda Cup yonna URA namu kakati 3 era ndowooza ne finals ezabadde zatujjukize za 2-5 kyekikopo URA yasooka okuwangula mu byafaayo byayo ng'ekuba KCC mu final 2-1 kiki KCC oyinza okugamba nti season tegenze bulungi ya KCC ekisooka bajja tulina nti egenze mu abasobodde okuwangula liigi mbivuyo gyonna ekibaddewo ne babeera nti ettiimu ezimu kwezisinga okuba organized ekijjo baluma ndooza guno omupiira ogwabadde embaale kyekyokuba ekyennaku ndooza kuffe wano ffenna tewali yagula bye twali yadde embaale ate tegwadde ku TV ekijjo singa obaluma nti omupiira bagukulembera be basooka n'okuteeba ndooza mbeera bwetyo mu final yonna oba olowooza nti weewadde omukisa munene nnyo ogenda mu maaso okuwangula ekikopo ne bakomawo ne babanga ttiimu ya URA ekoma neteeba 2 kesi nesanga efunye equalizer naye mu penalties Brian Bwete n'akwata penalty 2 URA okuwangula ekikopo ndoze kijjo singa obaluma bano aba ttiimu ya KCC kyekyokuba nti kino ekikopo nga bw'ogamba kiri ekyobutawangula ddabo nsimbe byonna byakoze tasobodde kuba nti kino akituukiriza ofaananako n'abatendesi ba KCC bangi ne Tom Lwanga boddirayo ddala paka eri yonna ne KCC ne bwebeera ennungi etya ebikopo ebibiri mu season bikyaganye kati obageragana evire yakola ddabo mu 98 ne 12 ne 2 ne express nayo yawangulayo ddabo emu 95 be baali bawangula ze club zokka ebbiri zaali ziwangudde ku ddabo vira ne express nayo KCC yabigaana kale Formula 1 omusajja ono gundi gwe basooka okunyuulako obubonero ne yeewozaako mumujjukira sajja naba abanzi biki yawaganyiza Mercedes yasooka n'atiisatiisa nako ogenda mu kooti ez'amateeka Daniel Ricciardo kuba ku ntandikwa ya sizoni eno yali muvuzi mupya yasooka mu Formula 1 nga mulundi gwe ogusooka najja n'amalira mu kifo ekyokubiri ne baga nti alina emmotoka engeri gyeyingiza amafuta mu yingini epapa nnyo bagamba kendezaako alabika ebintu alimanyi lugezigezi nze omusajja oyo namugeraageranyiza ku kooki wa Norway mu World Cup ya 98 twali mu Brazil yali mu kibinja kyekimu ne Norway kati nebogamba twali mu kibinja tukitegeera kakati nga ebulayo ennaku nga 2 Brazil ezanye Norway ye n'agamba nti singa yali akookinga Brazil bandi bali tebakola na training okusinziira ku bazanyi Brazil beerina naye era bwe basinkana Brazil bakuba Brazil golo 3-1 kakati n'omusajja ono mwangu wakujjayo mu bujulizi naga bali abasijja nze mbasobola naye bababbira bu kyo kituufu ate ng'engeri gye yawanguddemu David yayisizza Nico Rosberg nebula laps 2 kugamba otulinamuko kugamba yagenze n'otuuka mu kumaliza Daniel Ricciardo nga kumpi n'ebyayogera olulimi luzitowa kuba essanyu kuba ndooza mweyembeera ku ttiimu ya Red Bull engeri gye badde ekola guno omwaka tekoze bulungi nnyo tevuganyizza Sebastian Vettel kumpi kizibu nnyo n'okujjukira nti abadde champion mu Formula 1 emyaka 4 egy'omudiringanwa naye mwaka akaseera Ricciardo ndowooza yajjukizza abantu Red Bull kye yali mbiri emyaka gye yeefuga ennyo ate n'okujja n'ataba nti kuba yalwanye nnyo onaddala kuba yabadde mu kifo kyakusatu obudde obusinga kwadde Nico Rosberg maaso
Sergio Perez mu kyokubiri, Ricardo mu kyokusatu, Sebastian Vettel mu kyokuna. N'amala laps nga 5 ng'ageza kuyisa Perez. Bw'ayisa Perez n'abeera nti alina okugoba n'oli akulembedde. N'abeera nti yasanze ne Rosberg nga n'emmotoka ne Rosberg yadde tandise okufuna obuzibu. Ricardo yafunye dde obuzibu. Kuba Hamilton ye teyamazeeko omulundi ogwokubiri n'omweno season. Omanyi n'okuwangula yavuddeyo n'agamba it feels weird. Okuwangula omanyi David omanya okuteba golo n'olemu okujaguza yono Ricardo kuba first podium finish ye jasooka okufuna yono wabadde Monaco yabadde esembeeyo naye ebigambo byayogera walaba ng'essanyu lyaliwo kati wano ndooza yabuliddwa n'ebyokwogera nga Isima bw'agambye naye bw'olaba mukko kati nga bwe kiri kitandise okulaga nti ndooza Mercedes buli lwe yeeyongerayo okuvuganya okubadde wakati wa Rosberg ne Hamilton batandise okumenyaamenya mbwe bati kuba ndooza Ricardo yagala nnyo okuvuganya lwakuba Hamilton ne Rosberg baali maaso nnyo Monaco ate ng'okweta kwali kunje Monaco nga tasobola basinkana wano wabadde n'omukisa n'engine ya Hamilton yafunye obuzibu kyenkana teyamaze Rosberg yennyini yafunye obuzibu kubanga ensonga lwaki yokka baamuyisiza emmotoka yabadde amaanyi gakendedde nga event eggwako n'abeera nti alina kuvuga kumalako naye nasanyukidde nnyo Ricardo kubanga David gwagamba baamubba bugwaddeyo yabba amateeka ayogera ebintu n'abantu bwatyo naye abantu gyakone ku bintu biri ndowooza ebyasa abazo okuva Canada nga basanyuse esooka Red Bull batadde motoka 2 mu basatu abasooka ade tebannakikola season eno ku tiimu eyesooka efuga fo mu myaka egisembi owokubiri Nico Rosberg buli omu alowooza alina kubeera namba 2 ebweru wa Lewis Hamilton ku Mercedes ne kati Hamilton teyamazeeko Nico Rosberg asinga Hamilton obone 2 ojja kuwulira zaabika empiira ne French Open yawedde tugenda Wimbledon ndowooza ku Sunday Rafa Nadal omuteeka mu kifaananyi mu kifo ki mu byafaayo by'omuzannyo guno gwa tennis naddala ekisooka ndowooza nga ddala ntanagattako kyekyokuba nti kati muzannyi wa 2 mu kuwangula Grand Slam ennyingi kubanga asinga Roger Federer 17 Nadal ne Pete Sampras balina 14 naye za kyotayinza mubuusaako wano mu ttosi bano baliyita kle simanyi obbomba liri bwe lityo ebbomba eri Africa teriri bwe lityo libeera liddugavu ndowooza wano tokyayinza mwogerako oba ye muzanyi akyasinze mu kubbumba kuba awangudde emirundi 9 mu myaka 10 nga wangudde French Open esembyeyo 5 kuba waliwo wakati emundooza Federer gye yamukubamu okay mu 2009 Robin Soderling yajjamu Nadal mu round of 16 Robin Soderling n'agenda paka mu final Federer n'amukuba n'awangula mwaka akaseera olowooza mu kanono bakyala naye mu baami ojja kutinamuko nga woteekawo kawa ku baami ojja kulaba nti Rafael Nadal asenvudde kinene nnyo bw'olaba waatuuse okuba nti y'omu ku abo kati boyinza okwogerako ate David omanyi ku bazannyi nga bano Nadal we yatandikira okuzannya tena we yasanga we yali asinga Roger Federer era mu kaseera ako walowoozanga nti tekisoboka Nadal yatulaga nti kisoboka n'akikola wadde ase kikola kuba ne waasinga ozannyira obulungi kati emirundi 9 n'okweza Grand Slam 14 kino ate noza Pete Sampras we yabaawo nga alina 14 si bangi abalowooza nti kisobola okukolebwa ne bamusanga Federer yamusanga ne Nadal amusanze kati we tuli ndowooza debate kati ekyuse eri Nadal anaasanga Federer kubanga ekirabika nti Federer agenda kuddamu okuwangula wano French Open kumpi yava mu sabbiiti esooka bw'otinamuko Nadal byasobodde okukola nga ne bazanya mu final ba Novak Djokovic baakuba olowooza nti alina omukisa munene nnyo kuba alabika akyalina mu French Open endala 2 teza kuba 3 ziba 16 ate nekigeza kigaana okusinkana Federer waali ndowooza ajja kwevuma mu Australia eno gye bamukuba ng'omwaka gutandika kuba ndowooza ze zimu kwezo final buli omu gye yandyagadde okusanga naye Wawrinka yalemerako ate Nadal yali awenyera naye kati engule bwezityo bwe ziri eza Grand Slams ate ono ayagala okufuuka mulamu waffe Maria Sharapova omanyi yasooka okuyozaayoza David Luiz omuyita ku ttiimu y'eggwanga eya Brazil gyobeera ye mu Brazil nnyo okusinga aba Brazil abalala anti mugande mulamu waffe anti omanyi mu mupiira tulinayo mulamu waffe omu kati Shakira engeri gyali mukyala wa Gerard Pique kakati tomanya Sharapova okuyoza nga gyobeera nti nno yali takisuubidde nti David Luiz
anayitibwa omuyozayozaako era akubeera mulamu. Omulundi ogwokubiri ogwa Sharapova okuwangula French Open mu myaka 3 tekitera kukoleka n'omuzannyi gwe tusinga okwogerako wano Serena Williams asonde ziwangula emirundi 2 mu myaka 11 21 n'omwaka oguwedde 22 n'omwaka 2013 olowoozamu nti mu zino title ku nzannya ya Sharapova asinga azanya bulungi ku Wimbledon Australia ne US eno jjagirabanga bonus nene nnyo naye ndowooza tournament yagiwangula mu wiiki eyasooka kasa Serena yavaamu Linda n'avaamu Radvanska n'avaamu Ana Ivanovic n'avaamu yasigala nga ekkubo lya Sharapova literedde nono omuwala Simona Halep yatuuse mu eno final gwe yakubye nga tanasuula mu seeti yonna ate Sharapova emizannyo gyonna egibadde gisembyeyo 3 nga tanatuuka mu final abadde ajja asula seeti esooka n'awangula 2 n'ayitawo. Kale mikwano gyaffe tukomye wano enkya Katonda nga akkiriza tujja kubeera wano tukwataganya ensonga endala nga bwe tunaaba tulabye byagala okubaganyako ebirowoozo biteeke ku page yaffe eya Omumuli ku NTV then ne ku Twitter ne ku YouTube nduza mbadde mutufuna bulungi muganda wange Darren ne Isimanze Romance David mbere bulungi era mweraba. NTV, turning on your world. Sometimes children have amazing ideas, but they can lead to tough stains. And for tough stains, there's new Omo Fast Action. Its super fast cleaning technology removes stains fast. New Omo, no one removes tough stains faster. Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration.